So next news nodona. Next news it is with respect to teal carbon. So India's first study on teal carbon was conducted. It was conducted at Keoladev National Park, which is in Rajasthan, Bharatpur district. So Keoladev National Park ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ರಾಜಸ್ಥಾನಲ್ಲಿ ಭರತ್ಪುರ್ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ. ಆಮೇಲೆ ಟೀಲ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದಟ್ ಕಾರ್ಬನ್ ವಿಚ್ is stored in non-tidal freshwater wetlands. Wetlands ಅಂದ್ರೆ those areas which are covered with water partially or completely throughout the year or for particular time of the year. So fresh water ಅಂದ್ರೆ something which is not salty. Non-tidal ಅಂದ್ರೆ something which is not wetlands which are not exposed to tides. Okay. So carbon stored in non-tidal freshwater wetlands, we call it as a teal carbon. See, actually, scientists classify carbon into different types based on function, characteristics, and location in carbon cycle. ನೀವು ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲಿ ಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಯೋಜಿಯೋಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀರಾ. ದೀಸ್ ಬಯೋಜಿಯೋಕೆಮಿಕಲ್ ಸೈಕಲ್ ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಬಯೋಸ್ಪಿಯರ್. ಸೊ ಕಾರ್ಬನ್ cycle is one example of biogeochemical cycle which talks about movement of carbon in the biosphere. Okay, so remember different types of color based classification of carbon. So teal carbon ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ, which is stored in fresh water wetlands. So ತುಂಬಾ ಹೆಸರಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ಸೊ ಲಾಜಿಕಲಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬ್ಲೂ ಬೇಸಿಕಲಿ tricks like blue is associated with oceans, right? So blue carbon is something which is stored in marine plants and sediments. ಆಮೇಲೆ ಗ್ರೀನ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಗ್ರೀನ್ ಕಾರ್ಬನ್ is something which is stored in terrestrial plants and forest. So on land, on water, blue carbon; on land with plants and forest, green carbon. Okay. ಆಮೇಲೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಂಡ್ ಬ್ರೌನ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಬರುತ್ತೆ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಕಂಬಷನ್, ಬರ್ನಿಂಗ್. ಸೊ ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಎಮಿಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ಬರ್ನಿಂಗ್ ಫಾಸಿಲ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ಸ್, ಬ್ರೌನ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಫ್ರಮ್ ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕಂಬಷನ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಅಂತ. ಓಕೆ. ಆಮೇಲೆ ಪರ್ಪಲ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ, carbon from air or industrial emissions, and red carbon is carbon released through biological particles on snow and ice, reducing albedo. Okay, different classification of carbons, color based classification of carbon it is. ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ದ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಫೇಸ್ಡ್ ಬೈ ಟೀಲ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಇಕೋಸಿಸ್ಟಮ್, ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವೆಟ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್. First challenge is anthropogenic activities. Anthropogenic activities are nothing but human activities like industries, all urban waste dumping and all that causes pollution to the wetlands and construction. See, cities expand ಆಗ್ತಾ ಇದಾವೆ, they are encroaching surrounding land. So wetlands ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ encroach ಆಗ್ತಾ ಇದಾವೆ. So construction ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ wetlands are no more, they are on destruction side. Okay. ಆಮೇಲೆ methane emission ಕೂಡ ಇದೆ. Wetlands can emit methane, which is a potent greenhouse gas, and hydrological fragmentation. Basically these wetlands are there, they are getting fragmented because of different land uses and all those stuff. So these are the certain challenges faced by teal carbon ecosystems, basically nothing but non-tidal freshwater wetlands. Okay. ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ಏನಿದೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ಇಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಆನ್ ಬಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ಡೈವರ್ಸಿಟಿ. So 16th conference of parties to the Convention on Biological Diversity is set to begin in Cali, Colombia. So ಈ ನ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ನಿಮ್ಗೆ UN ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಆನ್ ಬಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಸೊ Convention on Biological Diversity. So what will be its objectives? Objective is to conserve the biological diversity, ensure sustainable use of its components, and promote fair sharing of benefits from genetic resources mobilization. So this was open for signature in Earth Summit in Rio de Janeiro 1992. See, and it is a legally binding treaty and has been ratified by 196 countries. One notable thing you have to remember here is United States is the only UN member state that has not ratified it. Okay, India is part to the convention. So Nanpirli, this also you will be studying in static actually. ಆಮೇಲೆ CBD ಗವರ್ನಿಂಗ್ ಬಾಡಿ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟೀಸ್, ಮೀನಿಂಗ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ದಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ratified the treaty. Secretariat is at Montreal, Canada. So objectives are nothing but the same things which we discussed: conservation, sustainable use, and fair and equitable sharing. ಆಮೇಲೆ ಈ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿನೇ there are two internationally binding agreements were adopted ಅಂತ. So what are these two? Cartagena Protocol with respect to biosafety and Nagoya Protocol. Okay. So Cartagena Protocol on biosafety, it deals with transboundary movement of
living modified organisms. So living modified organisms, the organisms which are modified. So ಏನ್ modified ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? Genetic material ನ modify ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ using biotechnology. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ BT ಕಾಟನ್ ಇದೆ, BT ಕಾರ್ನ್ ಇದೆ, ಪಿಂಕ್ ಪೈನಾಪಲ್ ಇದೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಈ ತರ ಲಿವಿಂಗ್ ಮಾಡಿಫೈಡ್ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ಸ್ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಏರಿಯಾಗೆ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಮೇಲೆ ತುಂಬಾ ಪರಿಣಾಮ ಬೀಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ಪ್ರಿಕಾಷನ್ಸ್ ಬಿಫೋರ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಸಚ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಮಾಡಿಫೈಡ್ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ಸ್. ಸೊ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಪ್ರಯರ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಬೇರೆ ದೇಶಕ್ಕಾಗ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ ಅಂತ. ಸೊ ದಿಸ್ ಕಾಟಗಾನೋ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಟಾಕ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ಬಯೋಸೇಫ್ಟಿ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಬೌಂಡರಿ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಮಾಡಿಫೈಡ್ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ಸ್. ಇದು ನೆನಪಿರ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ. ಆಮೇಲೆ ನಗೋಯೋ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಏನಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಲೀಗಲಿ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಫ್ರೇಮ್ ವರ್ಕ್ ಫಾರ್ ಅಕ್ಸೆಸ್ ಟು ಜೆನೆಟಿಕ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಅಂಡ್ ಫೇರ್ ಅಂಡ್ ಇಕ್ವಿಟಬಲ್ ಶೇರಿಂಗ್ ಆಫ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಅರೈಸಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದೇರ್ ಯೂಸ್ ಅಂತ. ಸೊ ಇವೆರಡು ಇದರಲ್ಲಿ ಇದಾವೆ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿ. ಆಮೇಲೆ 2011 to 2020 there was one framework of action was adopted, that is called strategic plan for biodiversity 2011 to 20. It had 20 targets. So we call these 20 targets as IC targets. So 2011 to 2020 ಆಯ್ತಾ. ಸೊ 2020 ಮುಗಿತು, ಈಗ 2025 ಇದೆ. ಸೊ ರೈಟ್ ನಾವು ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಆಫ್ಟರ್ ದಿಸ್ ಅಂದ್ರೆ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ they have adopted Kunming Montreal Global Biodiversity Framework till 2030. Okay. So 15th Conference UOP, UN Convention on Biological Diversity adopted Kunming Montreal Global Biodiversity Framework. It aims to protect 30% of the planet by 2030, and it has 4 goals and 23 targets. This is going to replace 20 HE targets. Okay. ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ UN ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಆನ್ ಬಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಸ್ಟಾಟಿಕಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಲಿತೀರಾ ವಾಟ್ ಆರ್ ಇಟ್ಸ್ ಒಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್, ಅಂಡ್ ಒನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಹ್ಯಾಸ್ ನಾಟ್ ರಾಟಿಫೈಡ್ ದಿಸ್ ಟ್ರೀಟಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಲಿ. ಆಮೇಲೆ 2011 to ದೇರ್ ಆರ್ 2 ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಬಿಫೋರ್ ದಟ್, ಕಾರ್ಟೆಗಾನೋ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಆನ್ ಬಯೋಸೇಫ್ಟಿ, ನಗೋಯೋ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ 2011 to 20 there was a framework. So now ಈಗ ಬೇರೆ ಫ್ರೇಮ್ವರ್ಕ್ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕನ್ಮಿಂಗ್ ಮಾಂಟ್ರಿಯಲ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಫ್ರೇಮ್ವರ್ಕ್ 2030 ತನಕ 30%. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಐಚಿ ಟಾರ್ಗೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ನೆನಪಿರ್ಲಿ. ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ಬಂದು ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಪ್ಲಾಂಕ್ಟನ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ನ್ಯೂಸ್? ಅ ಪ್ಲಾಂಕ್ಟನ್ ಬಲೂನ್ ಟು 6 times their size to reach the ocean surface. ಸೊ ಒರಿಜಿನಲ್ ಸೈಜ್ ಇರುತ್ತೆ, it becomes 6 times its original size to reach the ocean surface. So ಯಾವ plankton ಇದು? The name is Pyrocystis noctilica. ಸೊ ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಅಂತ, ರೈಟ್? ಸೊ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ವಾಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದೋ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಫ್ಲೋಟ್ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದರ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ವಾಟರ್ ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರಬೇಕು. ಸಪೋಸ್ ವಾಟರ್ ಗಿಂತ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ರೆ ಅದು ನೀರಲ್ಲಿ ಸಿಂಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ದಿಸ್ ಪೈರೋಸಿಸ್ಟಿಸ್ ನಾಕ್ಟಿಲಿಕಾ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ವಾಟರ್ ಗಿಂತ. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ದ ಇಟ್ ಕೆನಾಟ್ ಕಮ್ ಟು ದ ಸರ್ಫೇಸ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಫೈಟೋಪ್ಲಾಂಕ್ಟನ್, ಮೀನಿಂಗ್ ಇಟ್ ನೀಡ್ಸ್ ಸನ್ಲೈಟ್ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ದ ಫುಡ್. ಸೊ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಗೆಟ್ ದ ಸನ್ಲೈಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಕಮ್ ಟು ದ ಸರ್ಫೇಸ್. ಬಟ್ ಇದು ಡೆನ್ಸರ್ ಇದೆ, ಇಟ್ ಕೆನಾಟ್ ಕಮ್ ಟು ದ ಸರ್ಫೇಸ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ 6 times ಇಟ್ಸ್ ಒರಿಜಿನಲ್ ಸೈಜ್. ಆವಾಗ ಮಾಸ್ ಪರ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಕಮ್ ಟು ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಸೊ ದಟ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಸನ್ಲೈಟ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ದ ಫುಡ್. ಓಕೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಬಲೂನ್ಸ್ ಟು 6 times ಅಂದ್ರೆ ಟು ಕಮ್ ಟು ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಅಂಡ್ ಗೆಟ್ ದ ಸನ್ ರೈಸ್. ಓಕೆ. ಆಮೇಲೆ ಬೇಸಿಕಲಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಪೈರೋಸಿಸ್ಟಿಸ್ ನಾಕ್ಟಿಲಿಕಾ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಯುನಿಸೆಲ್ಯುಲರ್ ಮರೀನ್ ಪ್ಲಾಂಕ್ಟನ್ ಅಂತ. ಓಕೆ. ಆಮೇಲೆ ಬಯೋಲುಮಿನಿಸೆಂಟ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಯೋಲುಮಿನಿಸೆಂಟ್ ಪ್ಲಾಂಕ್ಟನ್. ಬಯೋಲುಮಿನಿಸೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಮಥಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಎಮಿಟ್ಸ್ ಲೈಟ್. ಸೊ ವಾಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುವಾಗ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಬಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ, ಅವಾಗ ಲೈಟ್ ಎಮಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಬಯೋಲುಮಿನಿಸೆನ್ಸ್ ಆಕರ್ಸ್ ಥ್ರೂ ದ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಲೂಸಿಫರಿನ್ ಅಂಡ್ ಲೂಸಿಫರೇಸ್ ಎಂಜೈಮ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಫೌಂಡ್ ಇನ್ ಟ್ರಾಪಿಕಲ್ ಅಂಡ್ ಸಬ್ ಟ್ರಾಪಿಕಲ್ ಸೀಸ್ ಅಂಡ್ ಓಷನ್ಸ್. ಓಕೆ. ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಪ್ಲಾಂಕ್ಟನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತಾನೂ ಕರಿಬೇಕು. ಇದು ಕೂಡ ಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಪಾರ್ಟ್. Planktons are nothing but small organisms that drift with ocean currents. ಸೊ ಈಗ ಓಷನ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ. There will be stream of water which will be moving in particular directions. So we call these as ocean currents. So planktons will be drifting along these ocean currents. Okay. And one more thing you have to remember is these do not have the power to swim against ocean currents. So they will just drift around the ocean currents
Okay, so that's why we call them as drifters or wanderers. They can be microscopic, they can be larger species like jellyfish and crustaceans. So classify ಮಾಡ್ತೀವಿ plant like organisms, planktons ನ ನಾವು phytoplankton ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, animal like organisms ನ ನಾವು zooplankton ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. So plant like nothing but capable of photosynthesis. So the animal which we have seen here, Pyrocystis noctiluca, it is a phytoplankton. Okay, so that's why it wants to come to the surface. Phytoplanktons are microscopic plants, but they play a huge role in marine food web. Phytoplankton perform photosynthesis to convert the sun's rays into energy to support them and take in carbon dioxide from the and produce oxygen. Because they need sun's energy, phytoplankton found near the water surface. So examples of phytoplanktons ಇದಾವೆ diatoms, dinoflagellates, cryptomonads, green algae, blue green algae ಅಂತ. So ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ example algae, cyanobacteria, protozoa larvae, jellyfish, krill are examples of zooplankton. So importance ಏನು phytoplankton ಅಂದ್ರೆ they contribute more than half of oxygen in the environment. So the environment oxygen is very important for human being survival. So more than half of this oxygen comes from phytoplanktons. So that is very important. Reduce global warming by absorbing human induced carbon dioxide. So surface ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು photosynthesis activity ಮಾಡ್ತವೆ, ಅವಾಗ they need carbon dioxide. That is why they take the carbon dioxide, thereby reducing global warming ಅಂತ. They serve as base of ocean food chain. So ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ autotrophs plants ಇರ್ತಾವೆ ಅಲ್ವಾ, plants ಅನ್ನ various animals will consume, and after that humans will consume, and the food chain will go on, right? In the same way, marine ocean ಅಲ್ಲಿ food chain ಆಗುತ್ತೆ. These are the basis of ocean food chain ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು phytoplanktons ನ. Abundance determines the overall health of the ocean ecosystem. Okay, so remember that. Significance of phytoplanktons. To be frank, like ನಾ ಹೇಳಿದೆ ಅಲ್ವಾ, planktons, phytoplankton, geoplanktons, their significance ನೀವು ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಲಿತೀರಾ. ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಥಿಂಗ್ ಇಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಸ್ ಹೊಸದು ಅಂದ್ರೆ Pyrocystis noctiluca, it is a phytoplankton. Why it is in news? The study shows that it balloons to 6 times its size to come to the surface to get the sun rays, and it is also bioluminescent plankton, meaning it emits light because of the chemical reaction that happens in its body. Okay, ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಕಜಿರಂಗ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಕ್. ಕಜಿರಂಗ ಎಮರ್ಜಿಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬಟರ್ಫ್ಲೈ ಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಹಬ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಹಬ್, ಬಟರ್ಫ್ಲೈ ಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಹಬ್ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ದಫಾ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಕ್ ಇನ್ ಅರುಣಾಚಲ್ ಪ್ರದೇಶ್. So second is Assam's Kaziranga National Park. So what it says is Kazirangadalli ನಾವು almost 446 species of butterflies na ನೋಡ್ತೀವಿ. So there is a lot of diversity with respect to butterfly species. So they have mentioned here some of the butterfly species. You don't have to remember these all things. Okay. ಆಮೇಲೆ ಈ ಕರೆಂಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಕಜಿರಂಗ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಕ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ಆಸಾಂ. ನಮ್ದಪ್ಪ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಕ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ಅರುಣಾಚಲ್ ಪ್ರದೇಶ್. ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಬಟರ್ಫ್ಲೈ ಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಹಬ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತಾನು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ನಿಮ್ಗೆ. ಆಮೇಲೆ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ಬೇಸಿಕ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಕಜಿರಂಗ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಕ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಯುನೆಸ್ಕೋ ವರ್ಲ್ಡ್ ಹೆರಿಟೇಜ್ ಸೈಟ್. ಸೊ ಹೆರಿಟೇಜ್ ಸೈಟ್ ಅಂದ್ರೆ ದೋಸ್ ಏರಿಯಾಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕಲ್ಚರಲಿ ಆರ್ ನ್ಯಾಚುರಲಿ. ಸೊ ಕಜಿರಂಗ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಕ್ ನ್ಯಾಚುರಲಿ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಯುನಿಕ್ ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ, and it hosts largest population of one-horned rhinoceros. So it is very important, very significant with respect to nature. That is why it is given UNESCO World Heritage Site. Okay, it is a UNESCO World Heritage Site anta ಗೊತ್ತಿರಲಿ. Location Golaghat and Nagaon in the state of Assam. Remember, it is in the state of Assam, and it lies between Brahmaputra river and Karbi hills, that you remember, and Brahmaputra flows along its northern boundary, that you remember. And it has forest, tall elephant grass, rugged sea, reeds, marshes, shallow pools, all these things you remember. Now ಏನ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ it is a world heritage site because of its unique diversity and hosting largest population of one-horned rhinoceros. So many endangered and threatened species are living in Kaziranga National Park. These are some of the species which are there, and it is a hosting world's largest population of one-horned rhinoceros. So remember, so illi prelims ge important agodu Kaziranga National Park. Apart from World Heritage Site, its natural and cultural significance. So idu kuda add ಆಯ್ತು, right? ಈಗ
ಬಟರ್ಫ್ಲೈ ಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಕೂಡ ಇಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಆಡ್ಸ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಜಿರಂಗ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಕ್ ನಾವು. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿ. ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ಬಂದು ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ನಾಗಾರ್ಜುನ ಸಾಗರ್ ಶ್ರೀಶೈಲಂ ಟೈಗರ್ ರಿಸರ್ವ್ ಟಾಪ್ಸ್ ಇನ್ ಲಿಯೋಪಾರ್ಡ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್. ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ಏನಿದೆ ಲಿಯೋಪಾರ್ಡ್ ನಾಗಾರ್ಜುನ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ದೇ ಹವ್ ಕಂಡಕ್ಟೆಡ್ ಎಸ್ಟಿಮೇಶನ್ ಅಂಡ್ ಎಸ್ಟಿಮೇಶನ್ ಸೇಡ್ ದಟ್ ಲಿಯೋಪಾರ್ಡ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಇಸ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ನಾಗಾರ್ಜುನ ಸಾಗರ್ ಶ್ರೀಶೈಲಂ ಟೈಗರ್ ರಿಸರ್ವ್ ಅಂತ. ಸೊ ಯಾರು ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಏನಿದ್ರು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಎನ್ವಿಸ್ಟಾಟ್ಸ್ ಇಂಡಿಯಾ 2024 ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕಂಡಕ್ಟೆಡ್ ಬೈ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಸ್ಟಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಶನ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ 7th ಎಡಿಷನ್ ಆಫ್ ರಿಪೋರ್ಟ್. ಸೊ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಎಸ್ಟಿಮೇಟೆಡ್ ಇಂಡಿಯಾಸ್ ಲಿಯೋಪಾರ್ಡ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಅರೌಂಡ್ 13,000 ಇದೆ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 569 leopards with Nagarjuna Sagara Srisailam Tigerism sheltering almost around 360. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ನಾಗಾರ್ಜುನ ಸಾಗರ ಟೈಗರ್ ರಿಸರ್ವ್ ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ದೇ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಚುಯಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ನಾಗಾರ್ಜುನ ಸಾಗರ್ ಶ್ರೀಶೈಲಂ ಟೈಗರ್ ರಿಸರ್ವ್ ಅಂತ. ಸೊ ಎಲ್ಲಿ ಲೊಕೇಟ್ ಆಗಿದೆ ಇದು? ಇಟ್ ಈಸ್ ಸಿಚುವೇಟೆಡ್ ಇನ್ ನಲ್ಲಮಲ್ಲ ಹಿಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಆಫ್ಶೂಟ್ ಆಫ್ ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಘಾಟ್ಸ್. ಸೊ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಘಾಟ್ಸ್ ಈ ಕಡೆ ಇದೆ, ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಘಾಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ನಲ್ಲಮಲ್ಲ ಹಿಲ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅದರ ಆಫ್ಶೂಟ್ ನಲ್ಲಮಲ್ಲ. ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಘಾಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ನಲ್ಲಮಲ್ಲ ಹಿಲ್ಸ್ ಇಸ್ ಆಫ್ಶೂಟ್ ಆಫ್ ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಘಾಟ್ಸ್ ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಟೈಗರ್ ರಿಸರ್ವ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿ. ಮೋಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಸಿವ್ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಟೈಗರ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಯಾಟ್ ಇದೆ ವಿತ್ ಮೋರ್ ದನ್ 80 ಟೈಗರ್ಸ್. ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಟೈಗರ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಯಾಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏರಿಯಾ ವಿಚ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ದೇರ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಸ್ಟ್ರಿಂಜೆಂಟ್ ರೂಲ್ಸ್ ಸೊ ದಟ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಯಾಟ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಟೈಗರ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಯಾಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಕನ್ಸರ್ವ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಫಾರ್ ದ ಸರ್ವೈವಲ್ ಆಫ್ ಟೈಗರ್ಸ್. ಸೊ ನಾಗಾರ್ಜುನ ಸಾಗರ ಶ್ರೀಶೈಲಂ ಟೈಗರ್ ರಿಸರ್ವ್ ಇಸ್ ದ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಟೈಗರ್ ರಿಸರ್ವ್ ವಿತ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಸಿವ್ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಟೈಗರ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಯಾಟ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಲಿ ನಿಮಗೆ. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನೇಮ್ಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ನಾಗಾರ್ಜುನ ಸಾಗರ್ ಅಂಡ್ ಶ್ರೀಶೈಲಂ ಡ್ಯಾಮ್ಸ್. ದ ರಿಸರ್ವ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಸೆಂಚುರಿ, ಗುಂಡ್ಲಾ ಬ್ರಹ್ಮೇಶ್ವರಂ ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಸೆಂಚುರಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಲಿ. ರಿವರ್ ಕೃಷ್ಣ ಪಾಸಸ್ ಥ್ರೂ ದಿಸ್. ಆಮೇಲೆ ವೆಜಿಟೇಷನ್, ದೀಸ್ ಆಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ವೆಜಿಟೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಏನು ಅಂತ ನೀವು ಜಾಗ್ರಫಿ ಮತ್ತೆ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಯೋಮ್ಸ್ ಅಂತ ಕಲಿತ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಈಸಿಲಿ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಟು ನೋ ವಾಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ವೆಜಿಟೇಷನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಲಿಯೋಪಾರ್ಡ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ದೇರ್ ಇಸ್ ಸಮ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್. ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ನೇಮ್ ಇಸ್ ಪ್ಯಾಂಥೆರಾ ಪಾರ್ಡಸ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಬಿಗ್ ಕ್ಯಾಟ್ಸ್ and known for its adaptability to various habitats, nocturnal, active in the night, and habitat found across Africa to Asia. Madhya Pradesh has highest leopard population. ಅದು ನಿಮಗೆ ನೆನಪಿರಲಿ. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಬಂದು IUCN ರೆಡ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ವರ್ನಲೇಬಲ್ ಇದೆ. ಸೈಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಪೆಂಡಿಕ್ಸ್ 1 ಇದೆ. ಇಂಡಿಯಾ ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಕ್ಟ್ 1972 ಶೆಡ್ಯೂಲ್ 1 ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಸೊ IUCN ರೆಡ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಏನು, ಸೈಟ್ಸ್ ಏನು ಅಂತ ಅದನ್ನ ನಾವು ನೋಡೋಣ. ಬಿಕಾಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೋ ನ್ಯೂಸ್ ಎಲ್ಲ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಇನ್ ನ್ಯೂಸ್ ಅಂಡ್ ದೇರ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲೇನೆ ಮಾತಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ಏನ್ ನೋಡೋಣ ಅಂದ್ರೆ IUCN ಏನು, ಅದ ಏನ್ ರೆಡ್ ಲಿಸ್ಟ್, ಸೈಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೋಣ. ಓಕೆ, ನೋಡಿ ಯಾವುದೇ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವೆನ್ ಯು ಕಮ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ಎನಿ ಅನಿಮಲ್ ಅಲ್ಲಿ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಮೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ದೇರ್ IUCN ಸ್ಟೇಟಸ್, ಸೈಟ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಅಂಡ್ ಅಂಡರ್ ವಾಟ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯನ್ ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಫ್ 1972. ಸೊ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಟೈಮ್ಸ್ ರಿಪಿಟೇಟಿವ್. ಸೊ IUCN ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಆಕ್ಚುಲಿ ಏನಂತ ನೋಡೋಣ ನಾವು. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಯೂನಿಯನ್ ಫಾರ್ ದ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ನೇಚರ್. ಈಗ ನೋಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಂಗೆ ಹ್ಯೂಮನ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಈಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್, ರೈಟ್? ಹ್ಯೂಮನ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ಸ್ ದ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಇನ್ ದ ನೇಚರ್ ಈಸ್ ಡಿಕ್ಲೈನಿಂಗ್. ಸೊ ಹೆಲ್ದಿ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಇರಬೇಕಂದ್ರೆ ದೇರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದ ಸ್ಪೀಸೀಸ್. ಒಂದ್ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು, ಒಂದ್ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತು, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಗುಡ್ ಸೈನ್ ಫಾರ್ ನೇಚರ್. ಸೊ IUCN ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ರೆಡ್ ಡೇಟಾ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಒಂದು ತರುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅನಿಮಲ್ ನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕೆಟಗರಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಎಕ್ಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ ಅಂತ ಒಂದ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, 1 ಸೆಕೆಂಡ್. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ ಕೆಟಗರಿ ಅಂತ ಒಂದ್ ಬರುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ ಇನ್ ವೈಲ್ಡ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಥ್ರೆಟನ್ಡ್ ಕೆಟಗರಿ ಅಂತ ಒಂದ್ ಬರುತ್ತೆ, ನಿಯರ್ ಥ್ರೆಟನ್ಡ್, ಲೀಸ್ಟ್ ಕನ್ಸರ್ನ್. ದೀಸ್ ಆರ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ categories. Extinct ಅಂದ್ರೆ you are no longer able to see that animal in the nature. Okay, almost 99%
of those lived in earth are now extinct according to IUCN. Okay, ಆಮೇಲೆ extinct in the wild ಅಂದ್ರೆ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಅವು ಎಕ್ಸ್ಟಿಂಟ್ ಆಗಿದಾವೆ, ಬಟ್ ದೇ ಆರ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಲ್ಯಾಬೊರೇಟರೀಸ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ ದೋ ಸ್ಟಫ್. ಆಮೇಲೆ ಥ್ರೆಟನ್ಡ್ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಒಳಗೆ 3 ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಬರುತ್ತೆ: ಕ್ರಿಟಿಕಲಿ endangered and vulnerable. So these are species are very threatened, their population is on rapid decline, and in last 10 years the population has declined to very much, and they are staying in very small location, smaller area. ಓಕೆ, ಕ್ರಿಟಿಕಲಿ ಎಂಡೇಂಜರ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇನ್ ಲಾಸ್ಟ್ 10 years ಅಲ್ಲಿ 80% ಆಫ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಡಿಕ್ಲೈನ್ಡ್. ದೇ ಲಿವ್ ಇನ್ ಅ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ 100 square kilometers and population is less than 50. So those species we call it as critically endangered. Endangered last 10 years ಅಲ್ಲಿ 50% population decline ಆಗಿದೆ, and they live in an area of around 5000 square kilometers and population is less than 250. Vulnerable, ಅವ್ರ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಏನಾಗಿದೆ 30% ಡಿಕ್ಲೈನ್ ಆಗಿದೆ ಲಾಸ್ಟ್ 10 years ಅಲ್ಲಿ. ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಇಸ್ 20,000 square kilometer and population is less than 1000. Those species we call it as vulnerable species. Other two categories are also there: near threatened and least concern. Near threatened ಅಂದ್ರೆ the population is on decline, but ನೀವು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ they might also go to threatened species ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ least concern, there is enough number of these species. There are other two categories also: data deficient and not evaluated. Okay, so IUCN is International Union for Conservation of Nature. So what it promotes, it works with various government organizations, NGOs and civil society organizations, and its main work is to create awareness of the nature. So one of the main important work of IUCN is bringing out red list, which talks about the status of animals in the nature, like categorizing them according to their population decline and area of living. Okay, ಆಮೇಲೆ IUCN ಆಯ್ತು. ಜಸ್ಟ್ ಅ ಸೆಕೆಂಡ್. ಆಮೇಲೆ ಸೈಟ್ಸ್ ಅಂತಾನು ಒಂದ್ ಬರುತ್ತೆ. ಏನಿದು ಸೈಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ಬೋದಲ್ಲ. ಲಾಂಗ್ ಫಾರ್ಮ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಆನ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಟ್ರೇಡ್ ಇನ್ ಎಂಡೇಂಜರ್ಡ್ ಸ್ಪೀಸೀಸ್. ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಆನ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಟ್ರೇಡ್ ಇನ್ endangered species. So endangered species which are threatened with extinction. Okay, so ಇದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ 3 ಅಪೆಂಡಿಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ: ಅಪೆಂಡಿಕ್ಸ್ 1, ಅಪೆಂಡಿಕ್ಸ್ 2, ಅಪೆಂಡಿಕ್ಸ್ 3 ಅಂತ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಟ್ರೇಡ್ ಈಸ್ ಜನರಲಿ ಪ್ರೊಹಿಬಿಟೆಡ್ ಫಾರ್ ದೋಸ್ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಥ್ರೆಟನ್ಡ್ ವಿತ್ extinction. Okay, it almost has 704 species, 30 subspecies of animals. This data is not required. Remember what appendix 1 has: those animals whose international trade is generally prohibited. ಆಮೇಲೆ ಅಪೆಂಡಿಕ್ಸ್ 2 ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಅಂಡ್ ನಾನ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಟ್ರೇಡ್ ಇಸ್ ಅಲೌಡ್ through issuance of permits and certificate. So there is regulated trade in these species which are in appendix 2. ಆಮೇಲೆ ಅಪೆಂಡಿಕ್ಸ್ 3 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ: ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಅಂಡ್ ನಾನ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಟ್ರೇಡ್ ಇನ್ ದೀಸ್ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಇಸ್ allowed. Okay, complement domestic measures to control trade. So CITES has 3 appendix. It mainly deals with regulating the trade in endangered species. Okay, ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದೇನು ಇದು ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಆಕ್ಟ್ ಇತ್ತಲ್ವಾ. See, wildlife protection law was implemented in 1972. Okay, 1972 ದಲ್ಲಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. And what it does is, this act provides varying levels of protection, with Schedule 1 offering highest level of protection for endangered species, and Schedule 6 regulates cultivation of species specific plants considered harmful to the ecosystem. Okay, so there are 6 schedules under this Wildlife Protection Act of 1972. So different species are included in different schedules. So Schedule 1 ಅಲ್ಲಿ critically endangered species ಇರ್ತವೆ which need highest level of protection. Okay, ಆಮೇಲೆ Schedule 2 ದಲ್ಲಿ species that are not critically endangered as those in Schedule 1 but still require significant protection. Okay, ಆಮೇಲೆ Schedule 3 ಅಲ್ಲಿ it protects species with less stringent protection compared to Schedule 1 and 2, allowing hunting under specific regulation. So strict protection 1 and 2 ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಥರ್ಡ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಇರ್ತಾವಲ್ವಾ, ದೇರ್ ಈಸ್ ಅ ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಫಾರ್ ಹಂಟಿಂಗ್ ಅಂಡರ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್. ಆಮೇಲೆ Schedule 4 ಅಲ್ಲಿ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟೆಡ್ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ವಿತ್ ಲೆಸ್ ಸಿವಿಯರ್ ಪೆನಾಲ್ಟೀಸ್. ಓಕೆ, ಕಂಪೇರ್ ಟು 3. ಆಮೇಲೆ Schedule 5 ಬರುತ್ತೆ.
Schedule 5 ಅಲ್ಲಿ included those animals which are considered as vermin. Okay. Okay, vermin animals like rats, crows, fruit bats, which can be hunted freely. ಆಮೇಲೆ Schedule 6 ಅಲ್ಲಿ you are including those plants which are prohibited for cultivation. Actually ಇದು prelims ಅಲ್ಲಿ straight forward one statement question ಬಂದಿತ್ತು. Schedule 6 of the Wildlife Protection Act contains with respect to prohibition of certain plants which are considered harmful for the ecosystem. So straightforward one liner question ಇತ್ತು ಅದು. Okay. ಸೊ ನಾವು ಏನು ನೋಡಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ IUCN ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಯೂನಿಯನ್ ಫಾರ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ನೇಚರ್ ಸೈಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಟ್ಸ್ ಟ್ರೇಡ್ ಆಫ್ ಎಂಡೇಂಜರ್ಡ್ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಅಂಡ್ ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಆಕ್ಟ್ law in India which provides varying degree of protections to animals within India. So 1 to 6 schedule idave. So different protection, complete prohibition of hunting. There are prohibition permission given for hunting in certain conditions, and some animals are directly there is free, you can kill them without your own permission, vermin animals anta karitivi, and there are prohibition of cultivating certain plants. So you nodidvi ನಾವು. So now you will be able to understand. So vulnerable status. So leopard status ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ vulnerable ಇದೆ. What is vulnerable? Around less than 1000 population last 10 years ಅಲ್ಲಿ 30% population decline ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೈಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಪೆಂಡಿಕ್ಸ್ 1 ಇದೆ, ಮೀನಿಂಗ್ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಟ್ರೇಡ್ ಪ್ರಾಹಿಬಿಟೆಡ್ ಇದೆ ಅಂತ. ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ 1 ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಮೀನಿಂಗ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಡಿಗ್ರಿ ಆಫ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಇದಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ನಾವ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಆಕ್ಚುಲಿ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಟಡಿಂಗ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇನ್ ಸ್ಟಾಟಿಕ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ರೆಡ್ ಪಾಂಡಾ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂಡ್ ರೆಡ್ ಪಾಂಡಾ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ಡಾರ್ಜಿಲಿಂಗ್ಸ್ ಪದ್ಮಜ ನಾಯ್ಡು ಹಿಮಾಲಯನ್ ಜೂ. So what is the news? News is Red Panda program of Darjeeling Padmaja Naidu Himalayan Zoological Park has been selected as a finalist for prestigious World Association of Zoos and Aquarium Conservation Award 2024. So what are some basic details you should know? You should know a factual information. Padmaja Naidu Himalayan Zoo Park ellide anta. So it is in Darjeeling, situated at an altitude of 7000 feet anta. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ನೋಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲ್ಪೈನ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಅಡಾಪ್ಟೆಡ್ ಟು ಅಲ್ಪೈನ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಯು ಡೋಂಟ್ ಗೋ ಫಾರ್ ರಿಮೆಂಬರಿಂಗ್ ಆಲ್ ದ ಸ್ಟಫ್. 7000 ಫೀಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಅಟ್ ಮಚ್ ಹೈಯರ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಐಸ್, ಫ್ರೀಸಿಂಗ್ ಕೋಲ್ಡ್, ಐಸ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್. ಸೊ ಅಲ್ಪೈನ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಸೊ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಇನ್ ಅಲ್ಪೈನ್ ಕಂಡೀಷನ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಫಾರ್ ದಟ್. Notable breeding programs are red panda breeding, snow leopard breeding, and Himalayan wolves breeding. Okay, so red panda breeding program ಏನಿದೆ ಅಲ್ವಾ, so that has been selected for a award of World Association of Zoos and Aquariums Conservation Award, conserving red pandas. So global association, yes, the zoo is a member of WASA, World Association of Zoos and Aquariums. ಆಮೇಲೆ ಪದ್ಮದ ನಾಯ್ಡು ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಶಿ ಇಸ್ ದ ಡಾಟರ್ ಆಫ್ ಸರೋಜಿನಿ ನಾಯ್ಡು ಹೂ ಆಲ್ಸೋ ಪ್ಲೇಡ್ ಅ ರೋಲ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಸ್ಟ್ರಗಲ್. ಆಮೇಲೆ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ರೆಡ್ ಪಾಂಡಾ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ಎಂಡೇಂಜರ್ಡ್ ಮ್ಯಾಮಲ್, ಸೊ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಅಟ್ ದ ರಿಸ್ಕ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಟಿಂಕ್ಷನ್. ಬೇಸಿಕಲಿ ಅದರ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಣನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ರೆಡ್ಡಿಶ್ ಬ್ರೌನ್ ಫರ್, ಬ್ಲಾಕ್ ಬೆಲ್ಲಿ, ವೈಟ್ ಲೈನ್ಡ್ ಇಯರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಸ್ಟಫ್. ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ನೇಮ್ is Elaris fulgens. It is also known as lesser panda. So remember, it is an endangered mammal, also known as lesser panda anta. ಆಮೇಲೆ IUCN status, it is endangered, listed in CITES Appendix 1, listed under Schedule 1 of Indian Wildlife Protection Act. So ಅವು ಮೂರು law ನೋಡಿದೀವಿ, we don't have to explain all this. CITES Appendix 1 ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, endangered ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ. And it is also state animal of Sikkim, not just in India, it is also found in Nepal, Bhutan, northern mountains, and southern China. There are two subspecies of red panda, Himalayan red panda and Chinese red panda. You see both of them in India. ಆಮೇಲೆ ಈ ಇದರಲ್ಲಿ we also come across WASA, right? World Association of Zoos and Aquariums. As the name itself says, World Association, it is a global alliance for conservation of animals, wildlife. Okay, it promotes cooperation, encourages collaboration between zoos, aquariums, wildlife experts, and all those too. So basically, illéನು ಅಂತ ನೆನ್ಪಿಡೋ factual information ಎಲ್ಲ, name itself is Global Alliance promoting cooperation and collaboration. ಸೊ ಈ ನ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಪದ್ಮಜ ನಾಯ್ಡು ಹಿಮಾಲಯನ್ ಜೂ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಲೊಕೇಶನ್,
ಆಮೇಲೆ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಜೂಸ್ ಅಂಡ್ ಅಕ್ವೇರಿಯಮ್ಸ್ ಅಂತ ನೀವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಅಂಡ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ರೆಡ್ ಪಾಂಡಾ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಟೇಟ್ ಅನಿಮಲ್ ಆಫ್ ಸಿಕ್ಕಿಂ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ಇಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಗ್ರೇಟ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಬಸ್ಟರ್ಡ್. ಸೊ ಏನ್ ನ್ಯೂಸ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಇನ್ ಅ ಹಿಸ್ಟಾರಿಕ್ ಫಸ್ಟ್, ಗ್ರೇಟ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಬಸ್ಟರ್ಡ್, a chick born through artificial insemination at Sudasari Great Indian Bustard Breeding Center in Jaisalmer, Rajasthan. ಸೊ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇನ್ಸೆಮಿನೇಷನ್ ಇಂದ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಗ್ರೇಟ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಬಸ್ಟರ್ಡ್ ಚಿಕ್ ನ ಬಾರ್ನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ important because this is a conservation milestone. This achievement is seen as a critical step for great Indian bustard conservation, with fewer than 150 of those endangered birds remaining mostly in Rajasthan. So status ಏನ್ ಬಂದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ರಿಟಿಕಲಿ ಎಂಡೇಂಜರ್ಡ್ ಇದೆ, ಜಸ್ಟ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ 150 ಬರ್ಡ್ಸ್ ಆರ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ನಾವು. ಸೊ ನಾವು ಅದನ್ನ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ವಾ. ಸೊ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇನ್ಸೆಮಿನೇಷನ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. So artificial insemination is nothing but a medical procedure where you are deliberately introducing sperm into female's reproductive system, basically uterus, without natural mating. So avaga reproduction agutte. So you want to increase the population of these birds. It is commonly used in both humans and animals for various reasons, including overcoming fertility issues, selective breeding, and conservation of endangered species. And with respect to great Indian bustard, ನಿಮಗೆ ಡೇಟಾ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. It is a grassland species endemic to Indian subcontinent. Indian subcontinent means India, Pakistan, Nepal, Bhutan, Maldives, Bangladesh, and all those stuff. Confined mostly to Rajasthan and Gujarat. Right now the population is 150 and it is mostly concentrated in Rajasthan and Gujarat. You also see some population in Maharashtra, Karnataka, Andhra Pradesh. It is a key indicator species of grassland habitat. ಸೊ ಈಗ ಇದೇನು ಇಟ್ ಟಾಕ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ಕೀ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ, ದಿಸ್ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ದ ಹೆಲ್ತ್ ಆಫ್ ದ ಇಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಲಿವಿಂಗ್. ಸೊ ಗ್ರಾಸ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಹೆಲ್ದಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ನೋ. ಸೊ ಗ್ರೇಟ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಬಸ್ಟರ್ಡ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಶೋಸ್ ದ ಗ್ರಾಸ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ is also healthy. If it is not doing well, it also says there is something wrong with the ecosystem. Key indicator talks about this species is seen as indicating the health of the grassland habitat. Okay, ಈಗ ನೋಡಿ, ಎಕನಾಮಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಿದೆ, ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಜಾಬ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್, ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟಫ್. ಅವಾಗ ನೀವು ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ, GDP ಗ್ರೋತ್ ಆದಾಗ ಯು ವಿಲ್ ಸೇ ಇಂಡಿಯನ್ ಎಕನಾಮಿ ಇಸ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ವೆಲ್. ಸೊ ಅದೇ ತರ ಒಂದು ಇಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆನೋ ಇಲ್ಲೋ ಅಂತಾನು ನಾವು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಇರ್ತಾವಲ್ವಾ ಅದ್ರ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್, ಅದ್ರ ಹೆಲ್ತ್ ಮೇಲೇನು ನಾವು ಈ ಇಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಹೆಲ್ದಿ ಆಗಿದೆನೋ ಇಲ್ಲೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಕೀ ಇಂಡಿಕೇಟರ್. ಅಂಡ್ ಗ್ರೇಟ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಬಸ್ಟರ್ಡ್ ಇಸ್ ಅ ಕೀ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಇನ್ ಗ್ರಾಸ್ಲ್ಯಾಂಡ್ habitat. Okay, and it is a omnivorous, both grass also it also feeds on animals. Conservation status bandu critically endangered, very less population, less than 150. It is in schedule 1 highest protection. It is also in appendix 1 of sites where the international trade is strictly prohibited. So what are the challenges of conservation of GIB? So population 150 ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇವನು ಕನ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು. ಈಗ ಅವರು ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇನ್ಸೆಮಿನೇಷನ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಕ್ ನೋಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ವಿ ಆರ್ ಫೇಸಿಂಗ್? GIB, Great Indian Bustard, has very narrow frontal vision. So it has a very limited function. It cannot detect objects which are at far from the bird. So bird ಇಲ್ಲೇ ಇದೆ, it has very limited frontal vision ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಏರಿಯಾ ತನಕ ಅಷ್ಟೇ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಬಿಯಾಂಡ್ ದಟ್. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ವೆನ್ ಇಟ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಸ್, ಸೊ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ಪವರ್ ಲೈನ್ಸ್. ಸೊ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಪವರ್ ಲೈನ್ಸ್ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಆತರ ಹತ್ರ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹೆವಿ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಮ್ಯಾನ್ಯೂವರ್. Okay, so it comes in contact with power lines and there is an increasing death of Great Indian Bustard because of this. So narrow frontal vision makes them extremely vulnerable to power line collisions and resulting in the death. And also there is a reason of GIB nesting. It lays single egg annually, which is large and laid on the ground, making it vulnerable to predators. And the mother raises chick for 2 years before laying another egg, meaning low natural reproduction rate kuda ide. Idar reproduction rate kuda tumba kadime ide. So these are all the challenges if you want to conserve Great Indian Bustard. So what are all the government measures? What are being done to conserve Great Indian Bustard? So National Bustard Recovery Plan ide, started in 2013.
and bustard recovery project ಅದು ಇದೆ 2016 planned by Rajasthan government and environment ministry. There is a tripartite agreement also by Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Rajasthan Forest Department, one Wildlife Institute of India. So they are working together for GIB captive breeding. So in labs they are breeding these animals so that we can increase the population. The plan is to release captively bred birds into the wild in the future. Okay. So remember these things. The same thing, some of the information is mentioned here. You can go through this. Okay. So next news is with respect to greenwashing. So Central Consumer Protection Authority issues guidelines for prevention and regulation of greenwashing and misleading environmental claims 2024. So they have come out with the guidelines. So ಏನಿದು ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಫೋರ್ ವಿ ಗೋ ದೇರ್ we should first understand what is greenwashing. Okay. See, greenwashing is particularly, refers to companies and organization or even countries making questionable or unverifiable claims about being environmentally friendly or climate friendly. Anta. So what these companies organizations say is their products are environmental friendly or climate friendly. So moment ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ we all government spreads information that you should go for eco-friendly products. So ಈ ತರ companies our product eco-friendly ಅಂದಾಗ people will buy it. So these are the false claims that the company's products are ನಾಟ್ eco-friendly ಅದನ್ನ ನಾವು ಗ್ರೀನ್ ವಾಷಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಅನ್ವೆರಿಫೈಯಬಲ್, ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಕ್ವಶನೇಬಲ್. These unsubstantiated claims are used to deceive consumers into believing that a company's products are environment friendly. Okay, example ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 2015 Volkswagen scandal. Company cheated on emission test for its green diesel vehicle. So our product green ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. So it will attract more customers. So it has cheated on emission test. One the example for greenwashing anta. So these are misleading claims. Companies and governments often exaggerate or mislead regarding their eco-friendly initiatives. So ಬೇಸಿಕಲಿ ಗ್ರೀನ್ ವಾಷಿಂಗ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ತುಂಬಾನೇ ಎಕೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಇದೆ, ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಅವರು ಹೆಂಗ್ ಎಕೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಇದಾರೆ, ಹೆಂಗ್ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಇದಾರೆ ಅಂತ ಫ್ಯಾಕ್ಚುಯಲಿ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ದೀಸ್ ಆರ್ ಅನ್ವೆರಿಫೈಯಬಲ್ ಕ್ಲೇಮ್ಸ್, ಕ್ವಶನಬಲ್ ಕ್ಲೇಮ್ಸ್. ಸೊ ಅಂತದಕ್ಕೆ ನಾವು ಗ್ರೀನ್ ವಾಷಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಗೋರ್ಮೆಂಟ್ ನಾವ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಕಮ್ ಔಟ್ ವಿತ್ guidelines to prevent and regulate greenwashing and misleading environmental claims. So guidelines ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ there has to be a clear definition. Okay, clear definition of terms related to greenwashing and environmental claims. Okay, there is a transparency requirement. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನಮ್ದು ಗ್ರೀನ್ ವಾಷಿಂಗ್ ಎಕೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಅಂತಾರೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ದ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ ಕ್ಲೇಮ್ಸ್ ವಿತ್ ಕ್ರೆಡಿಬಲ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್. ನೀವು ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಇಕೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ, ಗ್ರೀನ್ ಅಂಡ್ ಸಸ್ಟೈನೇಬಲ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ದಿರ್ ಆರ್ ವೆರಿ ವೇಗ್ ವರ್ಡ್ಸ್. ಇಕೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಶಿಯೇಟ್. ವಿತೌಟ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡದೆ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ದೀಸ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ವೆರಿ ವೇಗ್ ಅಂತ. ಓಕೆ. ಆಮೇಲೆ ಅಡೆಕ್ವೇಟ್ ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಜರ್ಸ್. Companies are required to provide clear and accessible disclosures of material information. So information, it has to be disclosed to the public also. Okay. So greenwashing, companies, organizations are making claims that their products are very eco-friendly, climate-friendly, but these claims are questionable, unverifiable. So ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಗ್ರೀನ್ ವಾಷಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ಲಿ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಸೀನ್ ಇನ್ ಟುಡೇಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್. ಸೊ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅದಕ್ಕೇನೆ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ತಂದಿದೆ ಟು ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಟ್ ಗ್ರೀನ್ ವಾಷಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಮಿಸ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಆಡ್ಸ್ ಅಂತ. ಸೊ ನಾಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಗ್ರೀನ್ ವಾಷಿಂಗ್, ದೇರ್ ಆರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅದೇ ತರ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಇದಾವೆ. ಬ್ಲೂ ವಾಷಿಂಗ್, ಪಿಂಕ್ ವಾಷಿಂಗ್, ಪರ್ಪಲ್ ವಾಷಿಂಗ್, ಬ್ರೌನ್ ವಾಷಿಂಗ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅದೇ, ದ ಕಂಪನೀಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಸೇ ದಟ್ ದೇ ಆರ್ ಫಾರ್ ದ ಕಾಸ್ ಆಫ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದೇ ಡೋಂಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಟೇಕ್ ಎನಿ ಮೇಜರ್ಸ್ ಟು ಇಂಪ್ರೂವ್ ದ ಸಿಚುವೇಶನ್. ಬ್ಲೂ ವಾಷಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪನೀಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತವೆ ಅಂದ್ರೆ ದೇ ಆರ್ ಕಮಿಟೆಡ್ ಟು ಸೋಷಿಯಲ್ ಅಂಡ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ, ಬಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ದೇ ಡೋಂಟ್ ಮೇಕ್ ಎನಿ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಆರ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ಫುಲ್ ಚೇಂಜಸ್, ಡೋಂಟ್ take any effort to change the situation. They just make claims to appear ethical, socially responsible. In reality, they don't take any measures. ಅದು ಬ್ಲೂ ವಾಷಿಂಗ್.
Pink washing is with respect to LGBTQ plus community. So companies say that they are supportive of LGBTQ community, but in reality they don't take any measures. ಅದೇ ತರ ಪರ್ಪಲ್ ವಾಷಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ. ಪರ್ಪಲ್ ವಾಷಿಂಗ್, yes, it is with respect to gender equality or feminism. So companies there, they are for gender equality or feminism, but they don't take adequate measures. Brown washing is with respect to racial justice or diversity. ಇದು ನಿಮಗಿರಲಿ. Main thing, remember what is greenwashing. And Central Consumer Protection Authority was established in 2020 under Consumer Protection Act of 2019. So what is the main aim of this? The name itself says consumer protection. You have to protect the consumers. How you will protect? You will protect the rights of consumer by cracking down on unfair trade practices and false and misleading advertisements that are detrimental to the interest of public and consumers. It is under Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution. Okay, so false and misleading advertisement, greenwashing and that also comes under here. So now we will see species in news. See, these are all very factual. We don't have to go in detail about this. So you have to go through this. Indian wild buffalo. It is found in alluvial grassland, marshy swamps. Assam is home to world's largest population of wild water buffalo. So IUCN status is endangered and the schedule 1 large bovine state animal of Chhattisgarh anta. Indian wild ass barutte, run of Kutch, Gujarat. Near threatened. So it is not in that threatened list, critically endangered or vulnerable, but it is near threatened. If you don't take measures, these might also go in threatened category. Appendix 2. So trade is permitted under certain conditions and it is in schedule 1 of WPA. Next one is Halari donkey, native to Halar region in Gujarat, endangered, the population less than 500. Okay. Then African bobo, Madagascar, mainland Africa, Australia, it is found there. Threatened category it is in. Great height and age, essential ecosystem service providers, rich fruit, tree of life, lifespan goes up to 1,000 years. Okay. Next news is with respect to Madumalai Tiger Reserve. Recently, only survey of herpetofauna in Madumalai Tiger Reserve was done, and it has identified 33 new reptile species and 36 new amphibian species. Okay, so it is first time the record of these species was done in the region. So current species count is total reptiles 55 species, amphibians 39 species. 16 species are threatened here, 3 species are classified as near threatened. Please you don't need to remember all this factual stuff. Remember where the Madumalai Tiger Reserve is. Okay. Madumalam Tiger Reserve, located in Tamil Nadu at the transaction of 3 states, Karnataka, Kerala and Tamil Nadu. It is part of Nilgiri Biosphere Reserve. So biosphere reserves are the very large areas, large biomes. You'll study in static part. So flora, it contains elephant grass, teak, saltwood and all. Fauna, tiger, Asian elephant and all these animals and birds. Okay. Next news is with respect to Oxygen Bird Park. So recently, Union Minister of Road Transport and Highways inaugurated Oxygen Bird Park along Hyderabad National Highway 44 in Nagpur, Karnataka. So this park is an eco initiative by National Highway Authority of India. It is also known as Amrut Mahotsav Park. So why are they establishing this? So serve as a natural habitat for migratory birds. So birds will be moving from one place to another. So ಈ ತರ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಪಾರ್ಕ್ ಬರ್ಡ್ ಪಾರ್ಕ್ ನಾವು ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ on their travel they can take up, they can stay here for some times and continue their journey. So natural habitat for birds also, and locals can go here and visit wide variety of bird species. So that is what the purpose of this Oxygen Bird Park. ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಕಾರಾಕೋರಂ ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಸೆಂಚುರಿ. ಸೊ ಕಾರಾಕೋರಂ ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಸೆಂಚುರಿ ನಾರ್ದರ್ನ್ ಹಿಮಾಲಯಸ್ ಇನ್ ಲಡಾಕ್ ರೀಜನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಏನ್ ನ್ಯೂಸ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ಫಾರ್ ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅಪ್ರೂವ್ಡ್ 5 important road stretches, 4 of which pass through Karakoram Wildlife Sanctuary along the line of actual control. Okay, so line of actual control between India China. So Karakoram Wildlife Sanctuary is located there in northern boundary line of actual control hatra. So right now ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ರೋಡ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ಫಾರ್ ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಿವನ್ ಅಪ್ರೂವಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಕರಾಕೋರಂ ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಸೆಂಚುರಿ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಬೇಸಿಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಇಫ್ ಯು ನೋ ಜಾಗ್ರಫಿ ಕರಾಕೋರಂ ರೇಂಜಸ್, ಯು ವಿಲ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ನೋ ವೇರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಲೇ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಲಡಾಕ್. Sanctuary was established in 1987.
home to species like snow leopard, Tibetan antelope, Tibetan wild ass and all. Altitude range 4,200 meters to 7,500 meters. Climate is cold desert climate with harsh winters and low temperatures. Okay, so harsh winter is a low temperature is a. This harsh ecological condition have led to the development of plants with high medicinal properties like Himalayan rhubarb. Okay, so because their climate is very extreme, these the whatever flora is there like hardy grasses, shrubs, they have developed certain characters which are of very significant for medicinal field only. Okay, and Shok and Nubra rivers flow through this region. ಆಮೇಲೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ಫಾರ್ ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ನಿಮಗೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯುಟರಿ ಬಾಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಸಮಥಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಡ್ ಅಂಡರ್ ಅ ಲಾ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸೊ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಬಾಡಿ ಅಂತಾನೂ ಬರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಡ್ ಅಂಡರ್ ದ ಥ್ರೂ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್. ದ ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯುಟರಿ ಬಾಡಿ ಇಸ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಡ್ ಟು ದ ಲಾ. ಸೊ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ಫಾರ್ ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಇಸ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಡ್ ಅಂಡರ್ ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಆಕ್ಟ್ 1972. Therefore, it is a statutory body. It is chaired by Prime Minister and it is a apex body for reviewing all the wildlife related matters and approval of projects in and around national parks and sanctuaries. So this Karakoram Range Sanctuary ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಈಗ ರೋಡ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡೋರಿದ್ದಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೇಳಿದ್ರು. ಸೊ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ಫಾರ್ ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಿವನ್ ಅ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಫಾರ್ ದ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ರೋಡ್ಸ್ ಇನ್ Karakoram Wildlife Sanctuary. That is what the news is. And another news with respect to Assam's Holongapar Gibbon Sanctuary ante. So National Board for Wildlife has deferred approval for Vedanta subsidiaries proposal for oil exploration in Assam's Holongapur Gibbon Sanctuary. So same thing, you should know what is National Board for Wildlife, a statutory constituted under 2003 in 2003 under Wildlife Protection Act 1972, and Assam's Holongapur Gibbon Sanctuary where it is located you should know. So Holongapur Gibbon Sanctuary is in Assam, India. Previously, it was known as Gibbon Wildlife Sanctuary or Holongapur Reserve Forest, established in 1997, renamed, and initially set aside in 1881. These things are not required. Remember the location. And flora and fauna here. So, hillock full of gibbons, home to India's only ape and gibbon species. It is found in Nagaland, Manipur, Assam, Meghalaya, almost in northeastern states. Conservation status ಬಂದು vulnerable. Okay, the eastern Hulog gibbon eastern vulnerable, Hulog gibbon western is endangered. Okay, and these species are on Schedule 1 of Wildlife Protection Act. They are nocturnal primate. Okay, Bengal slow loris nocturnal element is also found here. And threats to habitat is same thing like illegal logging, human encroachment, habitat fragmentation. Okay, so these are the topics which are there in environment section for month of October. Okay.